J. Q2A, what is the problem? Opposite symbols cannot be determined. What is the answer? Only 1. Look at this question here. Choose the correct mirror image of the given X from amongst the 4 alternatives. Mirror image, you know one thing, mirror is always placed on the right side. Mirror is always placed on the right side. Here I see 1, 2, 3, 4, 5, 6 lines kada. Cheppandamma. We'll have those 6 lines in the ikkada kada. Cheppandi. Ante your answer should be either second option or fourth option. Avuna? But look at this triangle. This is exactly equilateral. But here you don't have something like that kada. The triangle is pointing towards down. Which option should be my answer? Fourth option. Clear? 33. Look at this question. How many children are there in between A and B in the row of children? The question is about A and B in the row of children, and this question falls under the category of data sufficiency. Until and unless you have information about both A and B, you will not decide what is the answer. Ardhamaitunda leda? In statement 1, you have only information about A. Will you get answer? In statement 2, you have only information about B. Will you get the answer? No. Ante pakka you have to combine to get the answer. Ardhamaitunda leda? But emantadu? A is 15th from the left end of the row. A is equals to what? 15th from left. Next is what? B is exactly in the middle, and there are 10 children towards his right. When somebody is exactly in the middle, the number of people to his right and to his left will be same. Ante to the left of B, how many people? 10 people. Appudu B rank entidi? 11th from left. Avuna kada? 11th from left to 15th from left. Illiddaru madhyalo enta mandi untaru? 3 people. 12, 13, 14. Did I get the answer? Yes. How did I get the answer? By combining both 1 and 2. Did I use any pen and paper? No. Only common sense. So which option should be my answer? Amma, third option. 34. Look at this. In one-day cricket match, this is clearly about what? Critical reasoning. And this question is about conclusions. You can have to say which can be concluded. Conclusion ante the 100% true. In one-day cricket match, the total runs made by the team were 200. Out of these, 160 runs were made by the spinners. So spinners, how many runs did they make? 160. And out of 100%, they have scored how much? 80%. So 80% of the runs were scored by spinners. First one, 80% of the team consists of spinners. No. We don't know how the team is being constituted, but we only know the runs scored by spinners. Next one, the opening batsmen were spinners. Telsa? Neither one nor two. Next question. Increasing order, decreasing order. Chapandamma. Huge increase, gradual increase. Whenever there is gradual increase, what would I do? Go for the difference. How much is the difference? 17, 19. How much is this? 23. When you see 17, 19, 23, katam. Prime numbers. Next is 29. Atharvata emundali 31. What's the answer? 166. Next question. Look at this. Read the point first. Read directions. Without reading directions, don't go for the question. Select the option that is related to the 5th letter cluster in the same way as the 4th cluster is related to the 3rd letter cluster and the 2nd letter cluster is related to the 1st letter cluster. Simply, these are questions which are based on analogies. First letter with the first. 16, 7. Plus or minus or? Minus 9. 12, 3. L is how much? C is how much? 3. 12, 3. Minus 9. 20, 11. Minus 9. 18, 9. Minus 9. 20, 11. Minus 9. 25, 16. Minus 9. H is how much? 8. 8 minus 9 ante we'll go for the next place value of H. What is the next place value of H? 8 plus 26. What is 8 plus 26? Ma chappalamma. 8 plus 26 ante 34. 34 minus 9 ante 25. What is 25? Y. Your answer should start with Y. How many options? 2 options. Next letter will fetch you the answer gada. What is this W? 23. 23 minus 9, 14. What is 14? And which option? Second option. Understood? Speed is very, very, very important here. Whenever you see the letter, we only talk about their place values. Okay, na? Choose the alternative that is closely resembles the water image of the given combination.
వాటర్ ఇమేజ్ అంటే కిందికి రావాలి కదా యారో లైన్. చెప్పండి అమ్మా, which option should be my answer? Will it be the first option or the second option? Second option, because what is close will appear, అంతే కదా, ఇది ఆన్సర్. ఓకేనా. 38 మంచి చూడండి అమ్మా, ఫిగర్ A is related to figure B in a certain pattern. Following the same pattern, figure C is related to D. Study the pattern and select the figure which should be placed in the place of D. If you observe clearly A and B, I can say this looks like water image కదమ్మా. చెప్పండి అమ్మా, మరి దీని వాటర్ ఇమేజ్ అంటే నాకు ఇట్లా కావాలి, మరి అది ఎక్కడ కనబడతలేదు కదా, కనబడుతుందా చెప్పండి. మరి ఏమవుతుంది సార్, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఇది, ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ అంటే 180 degrees రొటేషన్ అని చెప్పొచ్చా, చెప్పండి అమ్మా. ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ బొమ్మ అని చెప్పొచ్చా దానికి, ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిటే కదా, ఫ్లిప్ చేస్తున్నా నేను, ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్. మరి దీనికి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్ కదా, ఉందా లేదా, ఏ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడం, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడమ్మా. సెకండ్ నెంబర్ ఇస్ గివెన్, నెంబర్ పేర్ ఈస్ obtained by performing certain mathematical operations on the first number. As soon as I see these numbers, నాకు ఏమనిపిస్తుందంటే ఆ ఫస్ట్ నెంబర్స్ అన్ని స్క్వేర్స్ లెక్క కనపడుతున్నాయి, అవునా కదా. ఇదెంత 6 స్క్వేర్, ఇదెంత 5 స్క్వేర్, ఈ 21 స్క్వేర్, ఇది 19 స్క్వేర్. 6కి 8కి ఏంద్రా బాబు లింక్ అంటే 6 + 2, 5కి 7కి 5 + 2, ఇది +1, ఇది +2. ఏ ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్. స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ నేర్చుకోవటం వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఇది. 18, 27 దే ఆర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 9, దే ఆర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 9. హౌ మెనీ టైమ్స్, 9 2s, 9 3s. ఇది కూడా మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ సేమ్ నెంబర్, 24 × 2, 24 × 3. ఇదెంత 23 కాదు, 63 × 2, 63 × 2. నాకేం కావాలి, 63 × 3 అంటే 189. 189 ఆప్షన్లలో ఉందా, ఉంది కదా. విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ మై ఆన్సర్, సెకండ్ ఆప్షన్. అర్థమవుతుందా అమ్మా. ఎస్ అమ్మా, ఈ క్వశ్చన్కి అందరు జాగ్రత్త వహించాలి ఇక్కడ. టెల్ మీ వన్ థింగ్, వాట్ ఎవర్ ఈస్ గివెన్ టు అస్ విల్ గో ఇన్ రివర్స్ ఆఫ్ దిస్ కదా, విల్ గో ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ టు ది యారో. వై విల్ వి గో ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టు ది యారో అమ్మా, why will go in the direction opposite to the arrow? Because the paper is folded and then punched. ఈ కిందికి మడిచిన పేపర్ని కిందికి మడత పెట్టిన తర్వాత దాన్ని ఓపెన్ చేయంటే మళ్ళీ పైకి వెళ్ళాలి కదా, అందుకనే విల్ గో ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ టు ది యారోస్. ఇక్కడ స్టార్ ఉంది, కొంచెం బెండ్ అయిన రెక్టాంగిల్ లాగా కనబడుతుంది మనకి, అవునా. పైకి వెళ్తే ఇక్కడ స్టార్ వచ్చి సేమ్ అలాగే రావాలా, చెప్పండి అమ్మా. ఈ స్టైల్లో వస్తుంది కొంచెం, ఎస్ ఆర్ నో. వేర్ డూ యూ సీ దిస్, ఓన్లీ ఇన్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్. సో వాట్ ఈస్ మై ఆన్సర్, ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఇస్ దిస్ క్లియర్ టు యూ ఆల్? ఎస్. నెక్స్ట్ look at this question here. What's happening with this question? Operation should be performed on the whole number without breaking down the number into constituting digits, ante kada. So what can I say, related to or not related to? Ma number related in the same way as they are related to the following set. Enta 24, 8 antena. Which numbers are related in the same way as they are related? Sorry, 24 divided by 3, 8 × 4, 32 అంతేనా, చెప్పండమ్మా. ఇది 9 డివైడెడ్ బై 3 × 4 వస్తుందా, 6 డివైడెడ్ బై 3 లేదు, 27 డివైడెడ్ బై 3 లేదు, 36 డివైడెడ్ బై 3 12, 12 × 4 48. విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ మై ఆన్సర్, ఫోర్త్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, స్పిరిట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్లేస్ వాల్యూస్ చెప్పండి నాకు ఒకసారి. 19, 16. బేసికల్గా అయితే ఇదే జరుగుతుంది, అంతే కదా. 19 + 16 చేయి అమ్మా, 35, 35 + 9 44, 44 + 8 52,
52 plus 9, 61. 61 plus 20, 81. 81 ఇక్కడేమో మనకి 73 ఉంది. మా తప్పు లెక్క పెట్టినట్టున్నాం ఒకసారి మళ్ళీ 91 వస్తుంది ప్లస్ 8 చేసినట్టున్నాం 18 బదులు అంతేనా. 91 చిన్న పొరపాటు చేయకండి, 91 ఇది. చలో 91 73 అంటే ఎట్లా పోయి -18 చేయాలి, అవునా కాదా? 91 - 18 is 73 కదా. సో 91 - 18 is 73. 18 ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చిండు? 6 తీసి పక్క పడేసిండా, 2 ఐలు తీసి పక్క పడేసిండా ఏమో. మిగతా అయితే ఐ అయి ఉండొచ్చు లేదా ఆర్ అయి ఉండొచ్చు. ఒకసారి ఫ్రేల్ పోదాం. FRIAL కదా. ఎఫ్ అంటే ఎంత? 6. 6 plus 18 24. 24 plus 1 25. 25 plus 9 34. 34 plus 12 46. కానీ వాడు అక్కడ ఎంత రాసిండు? 36 అని రాసిండు. 46 36 అంటే 10 తీసేసిండు. ఏ అండ్ ఐ తీసేసిండు అనుకోవచ్చు కదా. ఎస్ అంటే వాడు ఏం చేశాడు అక్కడ? వొవెల్స్ని తీసేసి సమ్ ఆఫ్ ద కాన్సనెంట్స్. ఏం జరిగిందమ్మా? సమ్ ఆఫ్ ద కాన్సనెంట్స్. ఇస్ దిస్ క్లియర్ టు యూ ఆల్? ఎస్ ఆర్ నో? కమ్ ఆన్. సో లాజిక్ is sum of the consonants. What are consonants? 7 12 అంతే కదా. 19 45 as they would appear in English dictionary. Simple. First 2 letters for 3 are same, for other 2 are same. Second letter E ఉంది, A ఉంది. ఎట్టి పరిస్థితిలో ఏనే ఫస్ట్ అవ్వాలి అంటే నీ ఆప్షన్స్లో 4 or 5 ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండాలి. కరెక్ట్ ఎత్తుకుంటే ఎక్కడ ఉంది? 4 and 5 ఒకటే ఆప్షన్. విచ్ ఆప్షన్? థర్డ్ ఆప్షన్. డిడ్ ఐ వేస్ట్ ఎనీ టైం? నో. 46 చూడండి అమ్మా, సిలాజిజమ్స్ ఏమిటిది? సమ్ ర్యాబిట్స్ ఆర్ mammals. No mammal is dolphins. Some dolphins are fishes. What is the first one? Some fishes are rabbits. No. Some rabbits are not dolphins. Absolutely right. Complementary. All rabbits are dolphins. Around rabbit can you draw dolphin? No, because dolphin should not touch mammal. So what is the answer? Only 2. Next question. మంచిది అన్నమాట. The school has the school district కాదు ఇది, తీసి పడేయండి, తప్పు పడింది. The school has announced that all students will have to wear uniform starting next semester. ఇక్కడ ఇన్ఫరెన్సెస్ ఇచ్చాడు మనకి. మనం ఏమని ఇచ్చాడు? ఇన్ఫరెన్స్. నేను ప్రతిరోజు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇన్ఫరెన్స్ అంటే నాట్ 100% ట్రూ, మేబీ ట్రూ. పైన స్టేట్మెంట్లో మెన్షన్ చేయడు, కానీ మనం గెస్ చేయొచ్చు. అవునా కాదా? చెప్పండి అమ్మా. సో వాడు ఏమని చెప్తాడు? ఒక డిసిజన్ టేకెన్ బై స్కూల్ చెప్తాడు. ఏమంటుంది? ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ every student has to wear the uniforms. So when everybody is wearing the uniform, everyone will be wearing the same uniform. అవునా కాదా? ఫస్ట్ వన్ చూడు. The school is trying to save money but not having to provide different clothes to the students. Can I say this? No. Students will no longer will be able to express their individuality through their clothing choices. Right or wrong? Right. ఎందుకు? Because they will be wearing the same uniform. Then you don't have any choice to show your richness or poorness by wearing different brands or different styles of clothes. Is this correct? So what is the answer? Only 2. Next question చూడు. 8 to 572 ఏందో నాకు తెలియదు. నీ కళ్ళు చాలా అంటే చాలా షార్ప్గా పనిచేయాలి. 5150 చూడంగానే సినిమా అర్థమైపోవాలి. అవునా కాదా? ఏందది? n³ ప్లస్ n². 2³ plus 2² 5³ plus 5². 4³ 64 plus 16 is 80. ఇది కాదు. 512 plus 64 మిస్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ మై ఆన్సర్? ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడు. A man is pointing to a photograph, says the lady in the photograph. మంచిగా వినండి, స్పీకర్ ఇంపార్టెంట్. స్పీకర్ వాడు మ్యాన్. ఎవరి గురించి చెప్తున్నాడు? లేడీ. Now there is a man who is talking about a lady. ఏమని చెప్తున్నాడు? The lady in the photograph is my nephew's maternal grandmother. My nephew's అంటే మ్యానే కదా. స్పీకర్ ఎవరు? మ్యాన్ అంటే మేల్. మై నెఫ్యూస్
వీడే కదా నెఫ్యూ. నెఫ్యూస్ మ్యాటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్. మ్యాటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్ అంటే మదర్స్ మదర్. ఎనీ పాసిబిలిటీస్? 2 పాసిబిలిటీస్. అవునా కదా? ఈ పర్సన్ మదర్ అయితే ఇక్కడ లేడీ వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఈస్ అదర్ పాసిబిలిటీ? అమ్మ కొంచెం మొహంలో ఎక్స్ప్రెషన్లు మార్చండి అమ్మా. నేనేదో మలయాళంలో చదువు చెప్తున్నప్పుడు ఎందుకు అట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు ఒక్కొక్కడు? చిన్న చిన్నవి కూడా తెలియదా? నవ్వండి జరా. మై నెఫ్యూ. మై అంటే ఎవరు చెప్పమ్మా? మై అంటే ఎవరు? నెఫ్యూ అంటే ఎవడు? యువర్ సిబ్లింగ్స్ సన్. సిబ్లింగ్ అన్నప్పుడు సిస్టర్ అవ్వచ్చు, బ్రదర్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ సిస్టర్ రాసిన, ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్రదర్ రాస్తా. బ్రదర్స్ వైఫ్స్ మదర్ ఈజ్ ద లేడీ. హౌ మెనీ పాసిబిలిటీస్? 2 పాసిబిలిటీస్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? హౌ ఇస్ ద లేడీ ఇన్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ రిలేటెడ్ టు మ్యాన్స్ సిస్టర్ who has no other sister? Man's sister. Our sister, man's sister. ఈమె కదా. Who has no other sister. అంటే she is the only person. Yes or no? అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆన్సర్? ఇక్కడ ఏమవుతుంది? అవునా కాదా? నెక్స్ట్ సైడ్ చెప్పండి ఏమవుతుందో. నెక్స్ట్ టైం ఏమవుతుంది చెప్పు అమ్మా. మంచిగా వినండి. మ్యాన్స్ నెఫ్యూస్ మ్యాటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్. మ్యాన్ హ్యాస్ అ సిస్టర్ హూ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ సిస్టర్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఈ సిస్టర్ వాళ్ళ బ్రదర్. అవునా కాదా? బ్రదర్ వాళ్ళ వైఫ్ ఏమని పిలవాలి? సిస్టర్ ఇన్ లా. సిస్టర్ ఇన్ లాస్ మదర్ అవ్వాలి ఆన్సర్. అవునా కాదా? సిస్టర్ ఇన్ లాస్ మదర్ని నువ్వు మదర్ ఇన్ లా అనొద్దు, తప్పు. ఇది ఇంగ్లీషు. ఆంట్ అని కూడా పిలవద్దు. నీ తెలుగులో చుట్టరికాలు, నీ హిందీ చుట్టరికాలు తీసుకొచ్చి కలపకండి. ఇది ఇంగ్లీష్ వేరు. మదర్ ఇన్ లా అంటే ఎవరు? యువర్ స్పౌసెస్ మదర్, అంతే. మై బ్రదర్స్ మదర్ ఇన్ లా ఇస్ నాట్ మై మదర్ ఇన్ లా. అర్థమవుతుందా? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంగ్లీష్ ఇది. యు ఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ మదర్ టంగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా? సో వాట్ షుడ్ బి ది ఆన్సర్? మదర్ ఆర్ సిస్టర్ ఇన్ లాస్? సో ఇక్కడ కెన్ బి అని రిలేటెడ్. హౌ ఇస్ ద లేడీ కాదు, హౌ కెన్ బి ద లేడీ. హౌ కెన్ బి ద లేడీ ఇన్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ రిలేటెడ్ టు మ్యాన్స్ సిస్టర్ హూ హ్యాస్ నో అదర్ సిస్టర్. అర్థమవుతుందా లేదా? అప్పుడు ఏమవ్వాలి ఆన్సరు? మదర్. కెన్ బి. ఎందుకంటే సిస్టర్ ఇన్ లాస్ మదర్ అనేది లేదు కదా అక్కడ ఆప్షన్లలో. కెన్ బి అన్నాం కాబట్టి విల్ గో విత్ మదర్. ఇస్ దిస్ క్లియర్ టు ఆల్? ఇదేంటంట క్వశ్చన్ దేనిపైన? జాగ్రత్త చూడండి. కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్. దేనిపైనమ్మా? కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్. ఇప్పుడు ఏంటిది? ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ అన్ ఆఫీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ at the office on Monday. The majority of the employees of an office are absent at the office on Saturday. Majority are present on Monday ante maybe one day is not a holiday and Monday is also not optional holiday. Majority of the people are absent on Saturday ante maybe Saturday is holiday or option holiday. అవునా కదా? ఇది హాలిడే అయి ఉండొచ్చు, ఇది హాలిడే కాకపోయి ఉండొచ్చు. సాటర్డే రోజు తక్కువ మంది వస్తున్నారు, మండే రోజు ఎక్కువ మంది వస్తున్నారా? మండే రోజు ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు, సాటర్డే రోజు తక్కువ మంది వస్తున్నారు. అసలు సంబంధం ఉందా దేనికన్నా? దీస్ టూ ఆర్ నాట్ కాజెస్. సండే రోజు ఎక్కువ మంది రావడానికి కారణం ఏంటి? ఆ రోజు హాలిడే లేకపోవటం. సాటర్డే రోజు తక్కువ మంది రావడానికి కారణం ఏంటిది? ఆ రోజు హాలిడే ఉండటం. హాలిడే లేకపోవటం, హాలిడే ఉండటం రెండు సేమ్ రీజన్సా, డిఫరెంట్ రీజన్సా? డిఫరెంట్ రీజన్. సో దిస్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ independent causes. Is this clear? Next, corruption has become rampant in our society. Courses of action. Course of action ante problem ki solution. Problem ki solution. Endi problem? Corruption has become rampant in our society. Regular ga corruption jarugutundi. Solution ante di corruption ni aapali. Corruption ante against the law na lepothe it is against the law కదా.
If someone behaves against the law, he should be punished according to the law కదా. ఫస్ట్ వన్ ఏమన్నా రాసిండు, ఆల్ కరప్ట్ పర్సన్ షుడ్ బి బ్రాట్ టు ద బుక్. బ్రాట్ టు ద బుక్ అంటే యూ షుడ్ బి పనిష్ దెమ్ అకార్డింగ్ టు ది లా అని అర్థం. ఆల్ ద కరప్ట్ పర్సన్ షుడ్ బి బ్రాట్ టు ద బుక్ అంటే దే షుడ్ బి పనిష్డ్ అకార్డింగ్ టు ది లా అని అర్థం. ఇది రైట్ ఆర్ రాంగ్ గా? రైట్. వీ షుడ్ ఆల్ స్ట్రైవ్ టు మేక్ అవర్ సొసైటీ కరప్షన్ ఫ్రీ. మనం అందరం కష్టపడి ఈ సొసైటీని కరప్షన్ ఫ్రీ చేయాలంట. ఎట్లా చేయాలి? ఇప్పుడు మనం అందరం కష్టపడి సొసైటీని కరప్షన్ లేకుండా చేయాలంటే ఎట్లా చేయాలి? బై క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్, లేకపోతే మేక్ షూర్ దట్ నో బడీ గివ్స్, వీ షుడ్ ఆల్ కమ్ అండ్ స్టాండ్ ఆన్ వన్ వర్డ్, విల్ నాట్ గివ్ మనీ టు ఎనీ వన్. నువ్వు చేయాల్సిన స్టెప్స్ ఏందో చెప్పాలి కదా. మనమందరం కలిసి సొసైటీలో కరప్షన్ లేకుండా చేద్దామంటే ఎట్లా చేయాలి? రీజన్స్ ఏవి మెన్షన్ చేసిండా? వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? 1. I think this is pretty easy. What's going on here? Embedded enough? Which option? In a class, Q is 10th from the top, B is 20th from the bottom. Ma Q is 10th from the top. అంటే Q ముంగట ఎంతమంది? 9. B is 20th from the bottom అంటే చెప్పొద్దు. B అనేవాడు Q కంటే ముందు ఉన్నాడో తెలీదు, Q వెనకాల ఉన్నాడో తెలీదు. అవునా కదా? అందుకోసం ఇంకో పాయింట్ చెప్పింది, T is 11 ranks above B and 21 ranks below Q. 21 ranks below Q అంటే Q కి B కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉండాలి? 20. 20 తర్వాత 21 కదా. టీనా బీనా? T. T is 11 ranks above B and 21 ranks below Q. Above B అంటే B పైననే కదా T. ఎన్ని ర్యాంక్స్? 11. అంటే మధ్యలో ఎన్ని రావాలి? 10. ఇంతకుముందు B ఏమని చెప్పింది? 28th ఫ్రమ్ బాటమ్ అంటే ఎంతమంది అయ్యారు? 19. వీటితో కలుపుకొని 20, ఇదెంత? 10. 30, 31, 31 plus 20, 51, 51 plus 10, 61. Done కదా? How many pairs of letters are there in the word impute, each of which has as many letters between them in the word as they have in English alphabetical series from both forward as well as backward directions? Impute, I-M-P-U-T-E. What I try to do is write down the numbers. Entidi? 9, 13, identa 16, 21, 25. What గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అంటే ఇక్కడ ఏ వచ్చిందనుకో ఆ పక్కన వచ్చే నెంబర్లు ఏ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఇక్కడ ఎస్ వచ్చిందనుకో ఆ పక్కన వచ్చే నెంబర్స్ 19 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. 8 ఇప్పుడు 19 కంటే తక్కువ ఉన్నాయి అనుకో రైట్ సైడ్లో, నీకు ఆన్సర్ వస్తుందా? సో అట్లాగే 9కి రైట్ సైడ్ అంటే నెంబర్స్ అన్ని 9 కంటే పెద్దగా ఉండాలి. ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయి. 20, 21, 22, 23, సారీ 9, 10, 11, 12, 13, 14 వచ్చిందా? లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం లేవు. 13 తర్వాత 14, 15, 16, 17 లేవు. 13 లెఫ్ట్ సైడ్లో 14 లేదు. 16 రైట్ సైడ్లో 17, 18, 19, 17, 18 లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందా? లేదు. 20కి రైట్ సైడ్లో 22, 23 ఉండాలి, కానీ 20 కంటే తక్కువ ఉన్నాయి కదా. మళ్ళీ 21కి లెఫ్ట్ సైడ్లో కూడా 21 కంటే తక్కువ ఉన్నాయి. పోతామా? పోం. 20కి రైట్ సైడ్ పోతావా? పోవు. 20కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎస్ 21, అక్కడ తప్పించి ఇంకేం అన్నీ తక్కువ ఉన్నాయి. ఒక పేరు వచ్చింది. 5 రైట్ సైడ్ వేసి లెఫ్ట్ సైడ్ పోదాం. 6, 7, 8, 9, 10. హౌ మెనీ డిడ్ ఐ గెట్? చెప్పండి అమ్మా. ఆప్షన్ నెంబర్ 2. డన్. 55. MNOPQRS are 7 friends having different heights. Clearly this is a question which is based on ఏంటిది అమ్మా? చెప్పాలి. This is based on comparison. How many? 7. సరిపోయారు కదా? ఫస్ట్ లైన్ చదువు. O is taller than only 2 persons. ఇంతేనా? O is taller than only 2 persons అంటే behind O there are only 2 persons. N is taller than O but shorter than M. Q is taller than M but shorter than P. O ముంగట ఎంతమంది ఉన్నారు? 1, 2, 3, 4. పైన కూడా O ముందు ఎన్ని పాసిబిలిటీస్? 4. సో P, Q, ఇది P అమ్మది. P, Q, M, N. R is the shortest. Who is left out? P, Q, R. Yes. Question అండి, how many people are shorter than Q? How many are shorter than Q? Q కింద ఎంతమంది? 5. అయిపోయింది. Speed is important.
నెక్స్ట్ వన్ చూడు, ఏం జరుగుతుందో చెప్పు నాకు. ఆపరేషన్ షుడ్ బి పర్ఫార్మ్డ్ ఓన్లీ ఆన్ ద హోల్ నెంబర్, డోంట్ డివైడ్ ద నెంబర్స్. +9 into 4 అనొచ్చా? దట్ ఈస్ మోర్ ఈజియర్. +9 into 4, +9 okay into 4, no. +9 okay into 4, yes or no na? +9 into 4, no. +9 into 4, no. Which option? Second option. Arrange the following words in logical and meaningful order. Knee, finger, neck, hair, toes. Either you have to come from top to bottom or bottom to top. Meaningful అన్నాడు. టాప్ అంటే పక్క ఏముండాలి? హెయిర్ ఉండాలి, అవునా కాదా? హెయిర్ తర్వాత నెక్, నెక్ తర్వాత నీ వస్తుందా? ఫింగర్స్ వస్తాయా? ఫింగర్స్ వస్తాయి, ఫింగర్స్ వస్తాయి. కానీ అక్కడ వాడు ఏమనిచ్చిండు? 4-3-1 ఇచ్చిండా? 4-3-2 ఉండాలి కదా. 4-3-2 కనబడుతుందా? ఇప్పుడు మంచి చూడు, ఫస్ట్ ఏముండాలి? హెయిర్ రాసుకుందాం. హెయిర్, హెయిర్ తర్వాత నెక్, నెక్ తర్వాత ఫింగర్స్, ఫింగర్స్ తర్వాత నీ, తర్వాత లాస్ట్లో వచ్చాయి టోస్. 4-3-2-1-5 ఉండాలి, లేదా 5-1-2-3-4 ఉండాలి. From her home, Anusha started walking towards east and walked for how many meters? 70 meters. Before turning towards right, right తీసుకుందంట. రైట్ ఎంత దూరం పోయింది? She walked for 30 meters, then turned right again and walked for further 30 meters. ఇది తన హోమ్. రైట్ అంటే సౌత్ ఉన్నోడికి లెఫ్ట్ కావాలి. ఎంత? 30. ఇక్కడ గీత గీస్తే ఇది ఎంత అవుతుంది? 30. ఇది ఎంత అవ్వాలి? 40. ఇప్పుడు తను ఏం చేసింది? ఫ్రమ్ దేర్ షీ టర్న్ టువర్డ్స్ నార్త్ అండ్ వాక్ ఫర్ 80 meters. పైకి పోయింది. 30 + 50. ఇక్కడికి వచ్చి ఆగింది. ఇప్పుడు తను ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈస్ హర్ హోమ్ ఫ్రమ్ దిస్ పొజిషన్? ఏమంటాం దీన్ని? సౌత్ వెస్ట్. కిందకి వస్తే సౌత్, లెఫ్ట్ సైడ్ డయాగ్నల్గా పోతుంటే వెస్ట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆన్సర్? సౌత్ వెస్ట్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? నెక్స్ట్, 4 of the pairs of the words have been given, out of which there are 3 are alike in some manner, while one is different. Choose out the odd one. Tomcat, queen cat. Tomcat, queen cat అంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ వర్షన్ ఆఫ్ క్యాట్స్. చిక్ అంటే యంగర్ వన్ అమ్మా. చిక్ అంటే యంగర్ వన్. ద యంగర్ వన్ ఆఫ్ ఎ హెన్ ఈస్ కాల్డ్ చిక్. యాంట్, క్వీన్ యాంట్ సరిపోయింది. స్టాగ్, డో కూడా సరిపోయింది, మేల్ ఫీమేల్. ఇక్కడ ఏం కావాలంటే హెన్, హెన్కి ఫీమేల్ వర్షన్ ఈస్ పీ హెన్. హెన్, పీ హెన్. అర్థమవుతుందా? పీకాక్ అంటే ఆడది, ఆడనెమలిని పీకాక్ అనాలి, మెగనెమలిని కాక్ అనాలి. అట్లా. ఇదేంటో చూడు. MNOPQ are sitting around a circular table in the same order for lunch with equal distance. Same order from lunch. సేమ్ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ వాడు ఎం నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. అరౌండ్ ఏ సర్క్యులర్ టేబుల్. ఎంతమంది? 8 members. వాడు ఏమని చెప్పాడు? పొజిషన్స్ ఆర్ క్లాక్ వైజ్. ఇఫ్ ఓ ఇస్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద ఈస్ట్, ఇదే కదా, చెప్పండి అమ్మా. సో ఓ తర్వాత ఏముంది? PQRST. ఇక్కడ ఎవరు రావాలి? M, ఇది N. పొజిషన్ ఏంది? దెన్ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ T? T అన్నాడు ఎక్కడ వస్తుండు? నార్త్ వెస్ట్. విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ మై ఆన్సర్? థర్డ్ ఆప్షన్. ఇస్ దిస్ క్లియర్?